Hi, my name is Bultum, and here are the headline news. In a continued resistance of Cairo, the town of Hawassa was swamped by protesters. The TPLF regime has continued its policy of persecuting the Oromo students and intellectuals. Ethiopia forced out more journalists to exile than any other country in the world since 2001. Ethiopian food prices spike after government lifts price caps, making food unaffordable for many. In a continued resistance of Cairo, the town of Hawassa was swamped by protesters. At the Ethiopian Premier League Championship tournament held in Hawassa town, where the popular St. George Club played, the Cairo pamphlets were distributed at the scene in huge numbers and the town was swamped by protesters. Shocked by the number of pamphlets that had been called from the National Youth Movement for Freedom and Democracy of Cairo, the TPLF police, armed in full gear, have created the atmosphere of security in and around the scene of the tournament and the town of Hawassa. Taken by disbelief with the number of pamphlets distributed, they started to search the people on the streets and blamed the fan of St. George Club who came from the capital of Finfinne, Addis Ababa, and started arresting the fans. Angered by his irresponsible actions by the police, the fans and the people fought with the police until a huge number of police arrived at the scene, forcing protesters to flee. The TPLF regime has continued its policy of persecuting the Oromo students and intellectuals. The Oromo students and the Oromo intellectuals and the front numbers in the raising the quest of people for freedom and self-determination but the TPLF regards them as enemy and is always hunting them from universities and their workplaces without any proof of wrongdoing. Accordingly, any allegations and links to the National Youth Movement for Freedom and Democracy of Cairo, many intellectuals are reportedly picked from their place in the month of June. Even though the numbers are much higher, the following intellectuals and professionals are picked from the wrong place and blaming them of organizing in Cairo movements and events. These people are as stated: Dr. Fanta Tilahun, Kutaa 2ffaa, Temesgen Irena, Ahmed Jundi, and Jamal Ibrahim. With related news, it is to be recalled that the TPLF right-hand man in Oromiyaa, Junaidun Saddo, have fired 3 Adama University lecturers after letting them be physically assaulted by cadres, alleging them of organizing the popular movement of Cairo. Until today, the whereabouts of kutaa 2ffaa is unknown. Ethiopia forced out more journalists to exile than any other country in the world since 2001. Since 2001, more journalists were forced to leave their homeland in Ethiopia than any other country in the world. According to a survey published by New York-based Committee to Protect Journalists, according to CPJ from August 1st, 2001 to May 31st, 2011, some 649 journalists were forced to leave their country around the world. Of those, 79 were Ethiopian journalists, the most of any single country. Somalia is second with 68 forced to flee from, followed by Iran and Iraq. Over the past 12 months, Iran and Cuba topped the list with 18 exiles each. Ethiopia is ranked 4th with 5 exiles and Eritrea stands 3rd with 6 exiles in the past 12 months. Ethiopian food prices spike after government lifts price caps, making food unaffordable for many. When Ethiopian government imposed price controls in January to combat the spiraling cost of food items like meat, cooking oil, bread, butcher, wabe habse, had a long line of customers, but could barely make a profit. Ethiopia, like many African nations, has been spiraling food prices this year. Nearby Uganda has seen violent protests over rising costs. Buyers and sellers in Ethiopia's capital say the government's attempt to bring down prices by imposing price caps on basics like oil and sugar for 5 months this year has caused even more turmoil. When they were in the place, the price caps bankrupted the businesses that could not afford to sell at cheaper prices. The government claims that the country is a victim of rising international food prices, but the International Monetary Fund says the government is causing inflation by borrowing and printing money to pay for infrastructure, and profits. Thanks for watching TV Oromiyaa, and my name is Bultum Omar. TV Oromiyaa akkam jirtan. Kanatti aansine oduu gaddaati isiniif dhiyeessina. Sabboona Oromoo kan ta'e obbo Ahmed Muhammad
kan magaalaa Windsor jiraachaa ture. Dhukkubbii sababa ulee fi reebicha wayyaaniin irraan gaheen addunyaa kanarraa waxabajjii 19 bara 2011 darbee jira. Hiree tanatti dhimma bahuudhaan hojjettoonni TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoo haadha mana isaa Aadde Raabiyaa akkasuma maatii isaa fi sabboontota Oromoo hundaan jajjabina isiniif haa kennu jecha inninis jannata keessatti akka qanani'u hawwii keenya. Kanatti aansinee seenaa gabaabaa obbo Muhammad Ahmed isiniif dhiyeessina. Obbo Muhammad Ahmed bara 1960 amajjii tokkotti abbaa isaa obbo Ahmed Muhammadii fi haadha isaa Aadde Ardoo Ali Abdullee irraa naannoo Gursum Araddaa Awdal jedhamutti dhalate. Yeroo ijoollummaa isaa barnoota fi hojii irratti dabarse. Yeroo guddatee fuudhaaf geewu naannoo Funyaan Biraa jedhamutti fuudhee ilmaan hore. Naannoo kanatti nama qabaataa fi sabboona akkasumas jaalatamaa dha ture. Obbo Muhammad Ahmed jaalala saba isaatiif qabu fi akkasuma dhaabbii qulqulluu inni qabsoo Oromoo irraa qabu kan ka'e mootummaa wayyaanee bara 1999 irraa hamma 2001 jechuun waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhatti darbamee ture. Yeroo sanatti gargaarsa fannoo diimaatii fi akkasuma horii 10,000 ol ta'u hiriyoonni isaa walitti baasanii qabsiisaniin mana hidharraa bahe. Hidharraa ifa bahee booda obbo Muhammad Ahmed ammas wayyaanidhaan adda bilisummaa Oromoo deeggarte jedhamee waan barbaadamaa tureef karaa Hargeessatti godaane. Dhiifama baqachuu mudate. Mootummaa wayyaanee sabboontota akka obbo Muhammad Ahmedii fi kanneen birootis kan seeran koolugaltummaa gaafatanii baqatanii biyya ambaa jiranii bobbaa oofaa waan tureef jecha akkasuma ergamtoota wayyaaniitiin ammas bara 2005tti magaalaa Hargeessa irraa qabamee hidhaa seena. Hidhamuu isaa waajjirri UNHCR waan dhageef jala bu'anii akka hiikamu godhan. Rakkooleen fakkaataan isaa fi Oromoota baqatanii naannoo Hargeessaa qubatan irra gahaa waan tureef koree takka dhaabbatanii gochaa hamaa kana gama UN'tti akka dhiyeeffatan murteeffatan. Obbo Muhammad Ahmedis koree tana keessatti dura taa'aa ta'ee filame. Odeeffannoo inni gochaa mootummaan Tigreedhaan ummata Oromoo fi akkasuma baqattoota birarraan gahaa jirtu kana UN'tti yeroo yeroon dabarsaa jiraachuu isaa eega hubattee booda bara 2008 ammas bitamtoota wayyaaneetiin qabamee ukkaamamee gara biyyatti darbame. Ukkaamamee kan fuula isaa dhiifama kana irraan deebi'a. Fuula isaa hidhanii harka duubatti hidhanii konkolaataa keessatti darbanii deemaniin. Kanaan booda hidhaa keessatti gara laafina tokko malee osoo walirraa hin dhaabin tumiinsa guddaa irra geessisaa turan. Ulee fi dararaa suukanneessaa irra gahee ture irraa kan ka'e yeroo dheeraa sosso'uu fi dhaabbachuu waan dadhabeef gama mana yaalaa geessan. Mana yaalaa kana keessatti dhiifama gara mana yaalaa kana keessatti waa xiqqoo yeroo wayyaa'u hiree argame kanatti dhimma bahuudhaan nama dhiifama akkanas mana yaalaa kana
bade. Akkuma mana yaalatiin badee fira isaa qunnamuudhaan diinagdee barbaachisu gargaarsa eega argatee booda ammas gara Hargeessatti baqate. Erga biyya Hargeessatti baqatee booda UN'n kana dhageeyuudhaan obbo Muhammad Ahmad fuudhanii gara Rumeeniyaatti ergan. Rumeeniyaa keessa ji'a 5 eega taa'ee booda obbo Muhammad Ahmad February 10 2010 gama Kaanaadaa dhufee ijoollee isaa 10 fi haadha mana isaatii walitti deebi'e. Ifa biyya Kaanaadaa dhufee booda tumiinsa qaama isaa irra gahaa ture dhukkubbii fi hadooddiin miilaa, dhukkubbii onnee fi kanneen birootilleen akka rakkachaa ture odeeffannoon mana yaalaa irraa argame ni mirkaneessa. Kana malees halkan obbo Muhammad Ahmad abjuudhaan akka rakkachaa ture himama. Odeeffannoo waa'ee wayyaanee mana hidhaa keessatti inni dabarse irraa dhiifama kana guutuutti irra deebi'a. Odeeffannoo waa'ee muuxannoo mana hidhaa keessatti inni dabarse tan odeeffannoo University Windsor waliin godheen fi gochaa mootummaa wayyaanee nama keenyarraan gahaa jirtu addunyaa irratti saaxiluun hojii jabduu hojjechaa nama ture. Hunda keenyarraas ka eegganu kana obbo Muhammad Ahmad biyya Kaanaadaa keessa haadha mana isaa Aadde Raabiyaa fi ijoollee 10 qabaachaa kan ture yeroo ta'u, akkasuma biyya keessas ijoollee 11 haadha mana kabirarraa qaba jechuudha. Eegaa obbo Muhammad Ahmad arra lubbuun nu biraa darbullee hin duune nu wareegamen. Qabsaa'onni kufa, qabsoon itti fufa. TV Oromiyaa magaalaa Torontoo irraa galatoomaa nagaan jiraadha. Torbaan dhufu hanga walitti deebinu nageetti. Ani agartu shankifeet. Afan fartu sholee. Arrangaltu boreera. Afan fartu sholee. Arrangaltu.